Now, root system. The root is non-green, cylindrical, descending axis of the plant that usually grows into the soil, positively geotrophic. So, root is non-green. It is not green in color as it lacks chlorophyll. Cylindrical, the shape. Cylindrical, descending axis of the plant means to the axis of the plant, the root system present descendingly, but the shoot system it is present ascending to the axis of the plant and usually grows into the soil. So this root system usually grows into the soil. So it is said to be positively geotrophic, but it is negatively phototrophic because it grows away from the light. It develops from the radical, which is the first structure that comes out when a seed is placed in the soil. It means root system. The root develops where it develops from the radical, which is the first structure that comes out when a seed is placed in the soil. Suppose if we are placing a seed in the soil means the first structure which comes out from the seed is radical. From the radical only the root system will develop. After the formation of radical, the plumule, the second structure which was developing from the seed is the plumule. From the plumule only the entire shoot system will develop. Next, root is responsible for absorption of water and nutrients and anchoring the plant. This is the function of the root system. Two functions. One is absorption of water and minerals. Next one, anchoring the plant. Anchoring means you know very well. It fixes the plant firmly to the soil. That is the functions of root system. Now the characteristic features of the root system. There are 5 characteristic features. The first one, root is descending portion of the plant axis. Already we have seen in the introduction itself. Descending means to the plant axis. Axis of the plant body. The root system is present descendingly. Second one, generally non-green in color as it lacks chlorophyll. So because of the absence of chlorophyll, it is non-green in color. Third characteristic features, it does not possess nodes, internodes and buds. But these nodes, internodes and buds are present in the shoot system, but that is absent in root system. But exception in sweet potato and members of Rutaceae. இப்போ sweet potato some members of Rutaceae but it is present. அங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்குது, root bears buds which help in vegetative propagation. So through buds only the young ones will develop by vegetative propagation. So it is exception in sweet potato and members of Rutaceae. Next characteristic features, it bears root hairs to absorb water and minerals from the soil. So root hairs is present in the roots only. So the absorption process was done by the root hairs which is present in the root. Next, it is positively geotrophic and negatively phototrophic in nature. As it grows towards soil, it is said to be positively geotrophic. As it grows away from light, it is said to be negatively phototrophic in nature. These are the characteristic features of root system. They may ask in 5 marks or 3 marks. Next, the regions of root. What are the regions present in the root? Let us see. See this picture. We have how many regions there? Mainly a region of cell division, then a region of cell elongation, region of cell maturation. From that region of cell maturation, we have root hairs. From the region of cell division, below that we have the root cap. Okay, mainly we have 3 regions. Okay, we are going to see this only under regions of root. Root tip is covered by a dome-shaped structure made up of parenchymatous cells called root cap. So the tip of the root is covered by what? A dome-shaped structure. Dome-shaped means நம்ம round shape சொல்லலாம், curve shaped நம்ம சொல்லலாம். இங்க வந்துட்டு நமக்கு curve shaped சொல்லலாம் structure which was covering the tip of the root. That is called what? Root cap. That root cap is made up of parenchymatous cells.
Next, it protects the meristematic cells in the apex. So the root cap, it has parenchyma cells. What is the function of this root cap means it gives protection to the apex region. The tip region இது protection கொடுக்கிறது தான் the function of this root cap. Next one, in pandanus, multiple root cap is present. In pistia, instead of root cap, root packet is present. இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம regions of rootல first அந்த region of cell division அந்த tip regionல வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது root cap இருக்குது. அந்த root cap வந்துட்டு it is made up of parenchymatous cells. அதனுடைய shape அப்படின்ற போது dome shape சொல்கிறோம் நம்ம. இது function வந்துட்டு it gives protection to the meristematic cells which is present in the apex region. Meristematicsனா you know the active region of the root system. அதுதான் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இட் gives protection to that apex region. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டூ பிளான்ட்ஸ் இன் பேண்டனஸ் அங்கே ரூட் கேப் இங்கே வந்து நம்ம சிங்கிள் ரூட் கேப் நம்ம பார்க்குறோம். பட் அங்கே வந்து எப்படி இருக்குது, இட் வாஸ் எக்ஸெப்ஷன். இட் ஹாவ் மல்டிபிள் root cap. இந்த மாதிரி ஒரு single root cap இல்லை, many root caps present in the pandanus. In another plant, pistia, you already know Eichhornia, pistia, these are water plants, is it? So in this water plant pistia, instead of root cap, what is present? Root packet is present. So these are the two exceptions in these two plants. I show you the picture there. See here, this is the plant pandanus which is having multiple root cap. See here, this place. This is ஒரு single rootல அதனுடைய tip regionல பாருங்க many multiple root cap is present. So pandanus showing oblique stem, அதாவது சாய்வா இருக்கு, stem வந்துட்டு அதுக்கு சாய்வா இருக்கு. ஸோ அங்கே வந்துட்டு இந்த roots வந்துட்டு from that stem only the roots are developed which is having what multiple root caps. This is a pandanus. Next one, this pistia and Eichhornia, these two are water plants only, you all know very well. Instead of root cap, it having what? Root packets. The tip region, it having root packets only. See here, root packets. A few millimeter above the root cap, the following three distinct zones have been classified based on their meristematic activity. இப்போ ஒரு few millimeters above the root cap ஒரு few millimetersக்கு மேலே we can see three distinct zones. They are first one meristematic zone, second zone of elongation, and finally the third zone of maturation. So what is the first zone? Meristematic zone, this one. That is region of cell division. Next one, zone of elongation, that is region of cell elongation, and finally the third region of cell maturation. Let us see is features, position, and then types of cells and function in detail. See here this tabulation. Root zones, first one the features. Meristematic zone, or it is said to be region of cell division, then zone of elongation, then third one zone of maturation. ஒரு tabulationல நமக்கு வந்துட்டு ஒரு distinguished features மாதிரி comparison இங்கே இருக்கு. So see here feature, position, types of cells, function. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஜோன்லேயும் நமக்கு we will see the nature how it is. First one meristematic zone. The position of this is it lies just above the root cap. The meristematic zone எங்க இருக்கு? It was lies above just above the, see this picture, root cap க்கு மேலே. So it lies just above the root cap. So this is here above the root cap only the region of cell division is present. Next, the types of cells which was present in the region of cell division meristematic zones are meristematic cells. So அதனால தான் நம்ம இந்த region of cell division meristematic zones னு சொல்றோம். அங்க என்ன type of cells நமக்கு இருக்கு? meristematic cells இருக்கு. So because of that it was actively dividing and continuously increase in number. So continuously divide ஆயிட்டே இருக்கறனால the numbers of the cells was increasing. Next, function. What is the function of this zone? This is
is the main growing tip of the root. So root la growing region அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the tip region, this region meristematic region the growing region of the root. So this is the function of this zone. Next one, zone of elongation. In the where it presents, it lies just above the meristematic zone. So meristematic zone first zone ku அடுத்தது present ஆயிருக்கிறது தான் the zone of elongation. What type of cells present in this zone of elongation? Elongated cells. இங்க இருக்கிற cells எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கு? Elongated இருக்கு. Then what is the function of this zone? The cells increase the length na height and cause enlargement of the root. So root oda enlargement க்கு this zone of elongation only helpful. So that is the function. ஏன் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு enlargement ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா the cells are elongated in size. ஸோ இதனுடைய cells வந்துட்டு enlarge ஆகுது. ஸோ எலாங்கேட்டடாக இருக்குது, அதனால ரூட்டோட என்லார்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து it was supportive. So the cells increase the length. So enlargement of the root, that is the function. Third type of cell is the zone of maturation. So after the elongation, what happened? The cells going to attain the maturation. So that zone is said to be zone of maturation, where it presents next to the zone of elongation. So it lies above the zone of elongation. What type of cells present in this zone? Mature differentiated cells. So the cells are matured and they are differentiated. So mature differentiated cells are present in this region. That is the type of cells here. What is the function? The cells differentiate into various tissues like epidermis, cortex and vascular bundles. மெச்சூர் செல்ஸ் இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுது இல்லையா? இப்போ என்னவா வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு? எபிடெர்மஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது, கார்டெக்ஸ் அண்ட் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் லைக் வேரியஸ் டிஷ்யூஸாக அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுது. இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசஸ் ரூட் ஹேஸ் which absorb water and minerals from the soil. So already we know the functions of root has. Root has வந்துட்டு தான் நமக்கு வந்துட்டு water and minerals are absorb பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? From this zone only what is present? Root has. So இந்த zoneலேருந்து தான் root has வந்துட்டு produce ஆகுது. So what is the function of root has? Absorption of water and minerals from the soil. So see here நமக்கு வந்துட்டு root has வந்துட்டு எந்த ரீஜனில் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? இது ரீஜன் ஆஃப் செல் மெச்சூரேஷன். ஸோ ஹியர் ஒன்லி த ரூட் ஹேஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஸோ the function. So root has produced from this which is zone of maturation. So one mark நமக்கு கேட்கலாம். So that's all about the regions of root. Next one we will see about the types of root. Now the types of root. நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 2 type ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம், தட் இஸ் டேப் ரூட் சிஸ்டம், ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்றது நீ நல்லா உனக்கு தரவாக தெரியும் இல்லையா? ஒன்ஸ் அகெயின் வி வில் ரீகால். தேர் ஆர் 2 type ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம், டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த டேப் ரூட் சிஸ்டம். Primary root is the direct prolongation of the radical. So first formed root is the primary root. And the primary root oda prolongation continues on the radical irundhu form agudhu illaya? So the direct prolongation of the radical da நம்ம the first formed root from the radical da நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Primary root. That is primary root is the direct prolongation of the radical. When the primary root persists and continues to grow as in dicotyledons, it forms the main root of the plant and it is called taproot system. In the primary root persistனா still continues to grow அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு என்ன, அது டைகாட்டில் தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஆகும். பட் இன் மோனோகாட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். இது வந்து அது ஃபைப்ரஸாக மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அது ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஃப்ரம் த அதே மாதிரி many roots they formed from the shoot system. But here in taproot system what happens? The primary roots continues to grow and it only forms the main root of the root system, and that root and that main root we call it as taproot system. The taproot, not taproot system. And the taproot system la and the main root da நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? taproot னு சொல்றோம். The first formed root தான் நம்ம primary root னு சொல்றோம். அந்த first formed root எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகி வருது? radical இருந்து first form ஆன root நம்ம வந்துட்டு primary root னு சொல்றோம்.
அது கண்டினியூஸாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். அது எங்கே அந்த மாதிரி ஆகும்னா டைகாட்டில் தான் மெயினாக அந்த மாதிரி க்ரோ ஆகும். அந்த மாதிரி க்ரோ ஆனால் அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெயின் ரூட் ஆஃப் த ரூட் சிஸ்டம் சொல்கிறோம். அந்த மெயின் ரூட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டேப் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So from the taproot only lateral roots are formed. So taproot produces lateral roots that further branches into finer roots. From the lateral roots only that tertiary roots will develop, or we may say root hairs. ஸோ இப்போ ப்ரைமரி ரூட், அந்த ப்ரைமரி ரூட் தான் நமக்கு வந்துட்டு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடுது, டேப் ரூட், மெயின் ரூட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுது. அந்த டேப் ரூட்லேருந்து நமக்கு லேட்ரல் ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த லேட்ரல் ரூட்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், செகண்டரி ரூட்ஸ் சொல்லலாம். அந்த செகண்டரி ரூட்ஸ், அந்த லேட்ரல் ரூட்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஃபைனர் ரூட்ஸ் ஆர் formed. It branches and develop into finer roots. The lateral roots along with the branches together we called as what? Secondary roots. So that's all about the taproot system. Next one, adventitious root system. Root developing from any part of the plant other than the radical is called adventitious root. இப்போ ரேடிக்கல்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் வேறு எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற ரூட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அட்வென்டிசியஸ் ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இட் மே டெவலப் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த, அப்போ என்ன மாதிரி பிளான்ட் பார்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் மே டெவலப் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஆர் நோட்ஸ் ஆர் இன்டர்நோட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட்ஸில் இருந்து பிளான்ட் பார்ட்ஸில் இருந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம். ஸோ த ரூட்ஸ் மே டெவலப் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம், நோட்ஸ் ஆர் இன்டர்நோட்ஸ். எக்ஸாம்பிள், மான்ஸ்டரா டெலிகோசா, பைப்பர் நைக்ரம். I will show the picture. Monstera delicosa is an indoor plant. Piper nigrum is a black pepper plant. I show you the pictures. Okay, see this picture. This is the indoor plant, Monstera delicosa. So here the root, it having the adventitious root system. So this is Monstera delicosa. Then another plant, this is black pepper, that Piper nigrum. Here also this plant having the adventitious root system. In most of the monocots, the primary root of the seedling is short-lived and lateral roots arise from the various regions of the plant body. These are bunch of thread-like roots equally in size which are collectively called fibrous root system, generally found in grasses. இப்போ monocotsல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, wait one second. In monocots, mostly in monocotsல வந்துட்டு அந்த seedling, the root of the seedling என்ன ஆகும், short-lived தான். Only the lateral roots only develop. From the lateral roots, it develops in these lateral roots develop from the various regions of the plant body. At the base of the stem இருக்கலாம், nodes இருக்கலாம், இல்லது internodes இருக்கலாம். Already we have seen. So அதில் வந்து அந்த lateral roots நமக்கு எப்படி இருக்கும், குரூப்பாக ஒரே பிளேஸில் இருந்து bunch of roots வந்துட்டு develop ஆகும். These bunch of thread-like roots equally in size and collectively we call it as fibrous root system. Mainly example is grasses, Oryza sativa, then Elusina coracana, then Penninsetum americana. But it is in these examples you don't have, I think only you have only two examples, Oryza sativa and Elusina coracana. Oryza sativa you all know very well, that is rice. Elusina coracana is the finger millet, kelvaragu. So from these two plants only you have the examples for fibrous root system. And also grass is also one of the example for fibrous root system. For adventitious root system you have two examples, they are Monstera delicosa and Piper nigrum. Now we will see the functions of root. Let us see the functions of root. Root perform two kinds of function.
namely primary and secondary functions. நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸையே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். முதன்மை பிரைமரினா முதன்மை ஃபங்க்ஷன், அதுதான் முதன்மையான வேலை, அதுக்கு என்ன அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றது. செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் அடுத்ததாக என்ன? Primary functions என்னென்ன? Absorption or absorb water and minerals from the soil. Primary function that is first one. Then second one, help to anchor the plant firmly in the soil. இப்போ பிளான்ட்டை வந்துட்டு டைட்டாக சாயிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இதுதான் இதனுடைய ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன். நமக்கு 2 மார்க்கில் கேட்கலாம் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் தீஸ் 2 points. Next one, secondary functions. In some plant, root perform additional functions. ஸோ இப்போ இந்த 2 functions இல்லாமல் some other plantsல some other additional functions வந்து perform பண்ணுது. அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? secondary functions. To perform additional functions, these roots are modified in their structure. ஸோ அந்த some other functions perform பண்ணுறதுக்கு, அந்த additional function perform பண்ணுறதுக்கு அந்த ரூட் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரே என்ன பண்ணிக்குது? மாடிஃபை பண்ணிக்குது. ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ we will going to see the secondary functions in detail. That is what? Modification of root. That is modification in structure தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? root modification அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Okay, we will see in detail.